Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Today I am going to show how to practice combined letters. Let's start. Jim, dal, kha, dal, jim, ra, kha, za, ya, ra, ta, za, mim, dal, kaf, dal, fa, ra, mim, za, sin, lam, shin, lam, صاد, ba, ta, ba, ضاد, alif, sin, ra, shin, qaf, ضاد, ya, ضاء, alif, عين, za, غين, را, صاد, عين, ضاد, غين, با, عين, دال, تا, غين, دال, hamza, hamza, hamza. You can read these three letters in different way. Alif, hamza, waw, hamza, ya, hamza, or hamza, alif, hamza, waw, hamza, ya. Jazakallah khair.